Honorable Speaker, having highlighted the major reforms and initiatives of this government, I turn now to the aggregate fiscal position of the state. In order to arrest the declining trend of state-owned tax revenues as a percentage of GSDP, the government has been undertaking several resource mobilization measures, including rationalization of rates and improvement in collection efficiency. As a result, the state's-owned tax revenue is estimated to increase to rupees 1,51,870 crore in the revised estimates as compared to 1,42,799 crore in the budget estimates. In the coming year, it is estimated that the state's own tax revenue will further increase to 1,81,182 crore, which is a growth of 19.3% over the revised estimates. The state's own non-tax revenue is estimated at 15,309 crore in the revised estimates, similar to the projections in the budget estimates 2023. In the coming year, it is estimated at 20,223 crore, which is an increase of 32% over the revised estimates. The share of central taxes is estimated at rupees 38,731 crore in revised estimates and 41,664 crore in the budget, in line with the projections in the union budget. While there is an increase, it continues to be far less than what would have been devolved to the states, but for the indiscriminate levy of cesses and surcharges by the union government. The grants in aid from the union government is estimated at 39,748 crore in the revised estimates, including the payment of GST compensation arrears of 16,214 crores, and at rupees 27,444 crores in this budget, which includes a sum of 4,572 crore that is expected as arrears in GST compensation in the coming year. Despite multiple representations from the states, the union government has refused to extend the original GST compensation period of guaranteed 14% year-over-year growth beyond the 5 years that expired on June 30th, 2022, and states will hence be deprived of a vital source of revenue from now on. It should be noted that excluding the settlement of GST compensation arrears, the total funds received from the union government, that is the aggregate of both share in taxes and grants in aid annually, have dropped by roughly 1% of GSDP when compared to 2014-15, which translate to a reduction of about 24,840 crore this year and 28,327,000 crore next year. In aggregate, the total revenue receipts are projected to be 2,45,659 crore in the revised estimates, which is higher by 6% over the 2,31,000 crore estimated in budget estimates 2023. In the coming year, the total revenue receipts are projected at 2,70,515 crore, which is an increase of 10% over the revised estimates. On the expenditure front, the total revenue expenditure is estimated to reduce to rupees 2,76,135 crore in the revised estimates as compared to 284,188 crore in the budget estimates on account of prudent fiscal management. The government has ensured adequate allocation towards its developmental needs, as evidenced in the increase in estimates for subsidies and transfers to 1,18,841 crore in the revised estimate against 113,643 in the budget estimate. அதாவது மொத்த செலவினங்கள் குறைக்கப்பட்டாலும் மக்களுக்கு போய் சேர்ற மானியங்கள் 5,000 கோடி அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த revised. In the coming year, the total revenue expenditure is expected to be 3,08,055 crores. As a result of the decline in total revenue expenditure and the projected increase in revenue receipts, the revenue deficit is estimated at 30,476 crore compared to 52,784 in the budget. This is a reduction of around 31,850 crores in the last 2 years, which is an unprecedented feat. Since the year 2015-16, when the revenue deficit breached the 1% GDP mark for the first time, the finances deteriorated continuously, with revenue deficits increasing in leaps and bounds to reach 3.28% in 2021. This government, through reforms of unprecedented scale and scope, has not only managed to arrest, but actually reverse the declining trend by bringing down revenue deficit by record levels to 1.23% of the GSDP
close to the ratio of 2015-16. In the coming year, despite the inclusion of an amount of 7,000 crore for Magalir Urimai Togai scheme, one of the biggest cash transfer schemes implemented by any state government in the history of this country, the revenue deficit of the state has still been contained at 1.32% of the GSDP, much below the levels of 2017-18. In the budget estimates for 23-24, the revenue deficit is estimated at 37,540 crore. In this budget, the government has given a further push to the capital expenditure in the state. An allocation of 44,365 crore has been provided for capital expenditure, which is an increase of 15.69% over the revised estimates. The total capital outlay of the state, including net loans and advances, is estimated at 54,534 crore in the budget. The fiscal deficit has been estimated at 74,524.64 crore in the revised estimate, which is exactly 3% of the GSDP. This is a reduction of around 15,589 crores as compared to the budget estimates 22-23. The government has managed to achieve the golden target of containing fiscal deficit at 3% of the GSDP as required by the Tamil Nadu Fiscal Responsibility Act 2003. This has been a Herculean task given the fiscal deficit of 4.61% that was inherited by this government while assuming office. For the coming year, the fiscal deficit is estimated at 92,074 crore, which is 3.25% of the GSDP. It should be noted that for the first time since this government assumed office, the budget calls for borrowing up to the full limit allowed by the 15th Finance Commission for the year, 3% of GSDP, as well as the additional 0.25% of GSDP that Tamil Nadu is likely to qualify for with respect to power reforms. I am duty-bound to note that we face three structural problems that have increased since 2014 that we must correct as soon as possible. States-owned revenues are still at roughly 7% of GSDP, far below the almost 10% level of 2006-07, and this leads to repeated revenue deficit. We must find a way to raise revenues as a percentage of GSDP to eliminate the revenue deficit and create a surplus for more progressive schemes and investments. We must use data to ensure that the state's revenue spending is targeted and does not lead to inflation, which is a hidden tax on the common person. We must improve our ability for discretionary spending by reducing the proportion of non-discretionary spending, which currently takes up almost 90% of the state's own revenue. In the year 23-24, net borrowings are projected at 91,866 crore, including 82,625 crore of net open market borrowings and 9,240 crore from other sources. Therefore, on 31/3/2024, the total outstanding debt will be 7,26,028 crore, and the debt to GSDP ratio will be 25.63%. This is well within the 29.1% limit for 2023-24 set by the 15th Finance Commission. The medium-term fiscal plan projects that we will soon achieve all the targets set in the Tamil Nadu Fiscal Responsibility Act 2003. The medium-term fiscal plan may kindly be taken as having been read as part of my speech. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து தாக்கல் செய்யும் இரண்டாவது முழு நிதிநிலை அறிக்கை இதுவாகும். நமது மாநிலத்தின் நிதிநிலையில் 2014 தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சரிவை தடுத்து கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நாங்கள் பெருமளவில் நிதிநிலையை நல்ல முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம். இடைப்பட்ட கால நிதி நிலவர திட்டத்தில் MTFPயில் தெரிவித்தவாறு வருவாய் பற்றாக்குறை இல்லா மாநிலம் என்ற இலக்கை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கிறோம். முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் வளர்ச்சிக்கும் இது ஒரு உகந்த சூழலை உருவாக்கும். வேகமாக அதிகரிக்கும் வட்டி செலவினங்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகத்தில் ஒன்றிய அரசால் விதிக்கப்படும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோதும் இந்த சாதனையை நாங்கள் புரிந்துள்ளோம். இது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் முன்னேற்றத்திற்கு சான்றாகும்.
இந்த நிதி சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும் அதே வேளையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார். மேலும் அனைவருக்கும் பயணிக்கும் வகையில் குறிப்பாக நிலவுற்றோர், மகளிர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்புகளும் வளர்ச்சி புது திட்டங்கள் வடிவமைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். 2021 மே மாதம் 7ஆம் தேதி ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து இந்த அரசு 1,00,000 கோடி அளவிற்கு மேலான புதிய திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த அரசின் மேல் அதிக நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளனர். குறிப்பாக கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இந்த அரசின் சீரான செம்மையான நிர்வாகத்தினாலும் செயல்படுத்தியுள்ள பல உன்னத புதிய திட்டங்களினாலும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மேலும் உயர்ந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்துள்ளோம். மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் இலக்குகளையும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் பெருமளவில் நிறைவேற்றும் வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தயாரித்திருக்கிறோம். உலக புகழ்பெற்ற நிபுணர்களை கொண்ட மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு இந்த வரவு செலவு திட்ட தயாரிப்பதில் நேரம் ஒதுக்கி ஆலோசனைகள் வழங்கியதற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும். இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கு அயராத உழைத்த நிதித்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திரு முருகானந்தம் ERP அவர்களுக்கும் நிதித்துறையின் பிற அலுவலர்களுக்கும் என மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கயல் எழுதிய இமய நெற்றியின் அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் என்கிறது சிலப்பதிகாரம். புகழ்பெற்ற தொன்மையான இத்தமிழ் பேரரசுகளின் வழித்தோன்றலாக இந்த திராவிட மாடல் அரசு தனது வரலாறு காணாத சாதனைகளை நாடே வியக்கும் வண்ணம் மக்களின் உள்ளத்தில் தொடர்ந்து பதித்து வருகிறது. மக்களின் பேராதரவுடன் இனி வரும் காலங்களிலும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையிலான இந்த அரசு தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஆற்றிய வேண்டிய வரலாற்று கடமையை தொடர்ந்து ஆற்றும் என்று உறுதி கூறுகிறேன். இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு எனக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனையும் ஊக்கமும் வழங்கிய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2023-24 ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்திற்கு இந்த அவையின் ஒப்புதலை பெற்றுத்தருமாறு தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ்நாடு.